What does bear mean? Can you tell me? No. Okay. Bear means hug Hug. or you cuddle. Or bear can mean here. So it means two meanings. Bear. I can bear you in my arm. Or that is a bear. So bear, if it's a verb, it means hug. But if it's the noun, it means a bear. Okay. Yeah. Okay. Now, preposition of time. At, on, after, during, until, before, for, or since. Now, can you read this one for me? Yes. Yeah. Yeah, can you read this? Preposition as on, after, do, before, in, since. Uh-huh. Can you read the whole sentence for me? Mm. At 7 p.m. on the Saturday, in the morning, during the holiday, Uh-huh. it's 1994, still 1994, before Lunch. lunch, for 2 weeks. Uh-huh. On Sundays in the morning. Did you read that? On Sunday in the morning. Okay, so these are prepositions of time. You can use them to describe or to express a time that is unknown. So, for example, at 2 in the afternoon. So you have to know about the time when you can use a preposition for this one. Or if you want to schedule something, you cannot use at, but you have to use in or on time or in the afternoon. But if you know exactly about the time that is already arranged, then you can use at. And how about on? How can you use on and in for time? What are the differences between on and in? On time. On time, there two way in time and on time. On time is exactly in time is not correct in about the khoảng cách hay Ok, để mình nói thế này cho dễ hiểu này. On là gì nhỉ? On là để dùng cho ngày tháng trên lịch. Còn in là gì? In là dùng cho ngày dài, tháng dài, năm dài, thời gian dài, long time.
Và on và in thì dùng khác nhau như nào? Preposition trong về object nhé. In và on about object, vật thể, sự vật, sự việc. Thì in on khác nhau như thế nào? On là dùng bên trên bề mặt, còn in là bên trong. Nhớ vậy cho dễ. Ok. Thế còn ở đây thì về ngày tháng năm, thời gian, in summer, in September, in the morning. Những cái đấy đều là những thời gian dài. Còn on là gì? On để dùng cho những ngày tháng ở trên lịch, chẳng hạn như on Sunday, on February, on bla 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 trên lịch. Còn after là sau, until là cho tới, before là trước, for là cho cả một tuần, cho cả một thời gian. Since là từ năm nào đến năm nào. During là trong khoảng thời gian đó, within khoảng thời gian đó. So do you recognize the differences between in or not? Yeah. Yeah. Còn at là gì? At là để dùng cho những thời gian mà thời gian hoặc địa điểm đã được định trước, đã được biết trước từ trước. Chẳng hạn là mình hẹn nhau lúc 7 giờ, mình hẹn nhau học lúc 2 giờ thì là at 2 p.m. Chẳng như thế là today we have a class at 2 p.m. Tức là mình đã định trước và biết chắc chắn rồi thì mình dùng at. Còn nếu không, nếu mình hẹn nhau gì đấy cũng thế. Ok. Rồi. And how to use during, for, since, until, before, after. Do you understand about that? Yeah. Okay. Now, common way to use preposition of time. At, you usually using for an exact point. You can see exact point of time, hours. For example, at 7 p.m. or at 9 p.m. On, usually using for a point of time. Day. So you can use for day in the calendar. For example, on Sunday, on Tuesday. In, usually using for a period. What is period? Yes. Period. Quãng. Period of time. Month, season. What is season? Yes. For example, in September, in summer, we use the word usually because there are always the expectation. For example, at night, but in the morning. Common way to use preposition of time. During plus period of time. For example, during winter. For plus amount of time. For example, for 2 days, for 2 hours, for 2 weeks. Since plus point of time. Since 1990, since he was born. Until, before, after, plus point of time. Until 1990. Until now, before 2 p.m., after 2 a.m. Do you need to write down? No. This one. Okay. Understand. Okay. Now practice. Fill in the blanks with the correct prepositions from the box. Can you do this for me? Yes. 30 years. Which impossible also with the work. I
driver into the driver. Okay, can you repeat because the signal was weak, so I couldn't hear. Into the yeah. The bus or driver at a 58 passenger. Hello, can you repeat for me because the signal was weak, so I couldn't hear you. It was blurry. Okay. I yeah. Hello. Hello, hello. You are here. You are hearing. Yeah, I'm listening to you, but the signal was weak. Can you hear me? Yeah. Okay, I love the can you repeat? the bus or driver at a 50 a.m. Yeah. Mm-hmm. The Jews are streaming on Sunday, but they are better into the world. I driver in the driver. Okay, rồi, câu 3 này. There's a picture in the war. I've dived into the water at the river. Không phải là river nhé, mà river. Sông. I've dive là gì nhỉ? Dive là gì nhỉ? Dead, not live. Nhảy xuống, nhảy vào. Okay. Thì mình có dive into river. I've dived into the river. There's a picture in the water. Nó không thể nào là there's a picture into the water. Okay. Now, making sentences by using following suggestion. We are get in the morning. We go to bed at night. It is always it is always hot in summer. The movie in at 2 p.m. in the afternoon. Autumn begin on September. They are married in 1993. You arrival. Làm lại nhá, mình làm lại từng câu một nhé. Câu thứ nhất nào. Cái này có phải chia động từ luôn không? Không cần đâu ạ. Đây là chỉ là preposition. We get up in the morning. We go to bed at night. It is always hot in summer. The movie starts at 2 p.m. in the afternoon.
autumn begin on September. Mm. They get married in 1994. Mm. And that is you arrival arrival in after me. Đến sau. You arrived after me. Okay, good. Now let's review. How many words have you learned today? How many words? Yes. Yeah, how many words have you learned today? Some words are example circle, hello, uh, rose, full of here, live. Can you explain how we use in or on at? You in s in in on it is the position in the in the in the gist. No, in in, in the word. So on table at open. Why we use the word usually in the definition of the preposition of time? Can you explain how to use during, for, since, until, before, after? Though is in the that's position of time. Position in the is necessary for the in the sentence because I think position is very important Mm. in in the definition and express the sentence Mm. and connect something connect something some work and yeah. Mm. Okay, that's good. Now let's move to assessment. Okay, let's review about what you have learned today. Let me see the vocabulary. I think you are improving, and I think you tend to you have the ego to learn, and you tend to use the word very correct and appropriate for the situation. So I I suggest you to keep doing that and keep on the woodwork and the grammar. Um, I think you still miss some of the grammar rule, and you have to use exactly structure to complete the sentence more very correctly. And your fluency, you need to stop the gapping and the and the and things like that to make your sentence more fluent. Yeah. Okay, so let's
So you understand about me? About what I said? Thì em vừa nói là sau khi buổi hôm nay thì em thấy là từ vựng của chị cũng đang khá lên rồi đó, và chị hãy cứ tiếp tục cố gắng nói nhiều hơn như thế. Vì hôm nay em thấy chị nói cũng nhiều hơn rồi, thế là rất tốt. Và về phần ngữ pháp thì mình vẫn có một số lỗi sai, thì cái đấy là đương nhiên thôi, tại vì mình cũng chưa học nhiều về ngữ pháp. Còn cái fluency là cái sự trôi chảy, thì để mà nói trôi chảy được thì cũng rất là khó, nhưng mà để mà có thể nói trôi chảy thì mình nên hạn chế cái khoản mà kiểu như thế. Thì sẽ trôi chảy hơn. Thì ra ai thì cũng kiểu hay kiểu hay kiểu kiểu như thế, nhưng mà mình hạn chế những cái đó thì cái sự chảy của mình sẽ tốt hơn, và cố gắng nói nhiều hơn là sẽ khá hơn rất nhiều. Ok. Ok rồi. Chị về nhà chị học lại từ mới nhé, và học lại về những gì hôm nay mình học về preposition. Nhớ preposition là gì nhé, giới từ. Cái này rất quan trọng trong tiếng Anh đấy ạ. Vâng. Ok rồi. Mình sẽ học vào tiếp vào thứ 5 đúng không, hay là thứ 6? Chủ nhật chứ. Chủ nhật. Chủ nhật, ok. Ok rồi. See you.